Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai, 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 Nitai Gauranga. Nitai Gaur, Haribo, 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 Haribo. Bolo Ramachandra Bhagavan ki, Shri Ramanavami Mahotsavam ki, Nittai Gura Premanande, Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajagacharya Shtottara Sat Sri Srimad Divine Grace, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद अनुगा की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Today, the auspicious occasion of Ramanavami, we have been talking, speaking, lecturing about Ramayana for the past 1 week. And today is the last day. Today also happens to be the Sunday and happens to be Ramanavami. So there are people online listening to the English version. I welcome all of them and welcome all of you for this wonderful Ramanavami festival. Shri Ramachandra Bhagavani ki, Sitaram Lakshman Hanumani ki. I have the onerous task of doing the lecture within the next half an hour, plus also speak in English, and he's waiting to tell me must speak in Tamil also. Lucky he didn't say Hindi. So we will go through, because for those who are listening in English, online and elsewhere, we will conclude today with a brief overview of Ramachandra's birth, which we did not do. Yesterday we did childhood pastimes, and we met various different characters of the Ramayana every day. So today I shall briefly speak about the birth of Ramayana in English, and I'll try to speak some pastimes in Tamil. Om Tat Sat, Hare Krishna. Reading before that from Srila Prabhupada's purports from the Srimad Bhagavatam. Dagdvatmakritya hatakatyamahan kabandham sakyam vidhaya kapipi dayita gatim tai buddhivatavailini hate plagavendra sanye velam agatsa manujo aja bhavarchitangrihi. I am reading from Canto 9, Chapter 10, Text 12. Lord Ramachandra, whose lotus feet are worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva, had assumed the form of a human being. Thus he performed the funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravana. The Lord then killed the demon named Kabanda, and after making friends with the monkey chiefs, killing Vali and arranging for the deliverance of Mother Sita, he went to the beach of the ocean. After reaching the beach, Lord Ramachandra fasted for 3 days, awaiting the arrival of the ocean personified.
When the ocean did not come, the Lord exhibited his pastimes of anger, and simply by his glancing over the ocean, all the living entities within it, including the crocodiles and sharks, were agitated by fear. Then the personified ocean fearfully approached Lord Ramachandra, taking all paraphernalia to worship him. Falling at the Lord's lotus feet, the personified ocean spoke as follows. Om Tat Sat, Om Jnana Timirandasya, Jnananjana Shalakaya, Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha, Nama Om Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimade Bhakti Vedanta Swamini Dinamine, Namaste Saraswate Deve, Kauravani Pracharini, Nirvisesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan Nanavatar Bhuvaneshu Kintu. In Brahma Samhita it is mentioned that the Lord's incarnations are so many, like the waves of an ocean, the Bhagavatam mentions. So, Leela Itena Bhuvanani Jayatya Jasram. Leela Avatara, Purusha Avatara, Yuga Avatara, Guna Avatara. Like that, there are 6 different types of avatars of the Lord. And the Lord comes to perform these Leelas so that conditioned souls get attracted to him and they will get reinstated in the absolute realm, in the truth, in the reality. Asatoma Satgamaya. So his Leelas are particularly meant to make you get attracted to him. The conditioned souls in this world are very attracted to matter, material illusion. And because of that, the Lord comes to perform these Leelas. And he comes particularly as Lord Ramachandra, which is a very, very attractive, beautiful form of the Lord, and his performing pastimes in human society in terms of all different types of things that we undergo, relationships that we have, difficulties, challenges that we face due to being human beings, and the tussle between us wanting to do a duty properly, and temptations we have, and other challenges of other people influencing, attacking you. Everything can be seen in the Ramayana, depicted very wonderfully. So the Lord's activities also teach us many, many different life lessons. You can see that he has come to attract everybody to the supreme form of the Lord and this beautiful activity, so that you can develop love for God. So Ramachandra's avatar actually started in Goloka Vrindavana. Krishna, Shamasundara Krishna. Somebody was asking me yesterday, how is it that if I worship Lord Ramachandra, you told me to surrender to Ramachandra, but can I go to Goloka? I was asking some very technical questions. It is mentioned that if you read Brahma Samhita and other, that the whole Vaikuntha in its center is Goloka Dham, and all these Vaikuntha planets exist there. The entrance to Goloka is Ayodhya. The entrance to Goloka in the spiritual world is the Ayodhya planet, where there is eternally Lord Ramachandra, Lakshmana, Shatrughna, Bharata, Kaushalya, everybody, Dasharath, all of them eternally reside there. And from there, the Lord incarnates into the material world. The Lord expands
into Balarama, into the Chaturvyuha expansions, into the second Chaturvyuha expansions, then it's Vishnu. And then from Kshirodakashayi Vishnu, the Lord appears as Rama. Every Treta Yuga, he appears. Scheduled incarnations in the Bhagavatam, it is mentioned. So he is that same Lord coming from Ayodhya in the spiritual world, in Vaikuntha, into the Ayodhya in this material world, and repeatedly coming. And you may think that he is repeatedly coming and doing the same thing again and again. Yes, because you are not here again and again. Every Treta you get to see it also. And the Lord's pastimes are anyway very attractive. You can hear Ramayana again and again and again. Yes or no? Because the Lord's pastimes are very sweet. So each time there is always a difference in some way or the other. Actually, Ramayana is very huge. Valmiki's Ramayana, produced specifically for us here, is 24,000 shlokas. But actually, it is 1 billion shlokas, written originally by Brahma. And we are getting a condensed version. Hey, why can't I get the detailed version? Because you cannot go through it. You can get only abridged. Your life is an illusion. அதுக்கு வந்து abridged போருங்க. Even that you don't read properly. So there are many, many pastimes of the Lord that we see and we hear continuously all the time. I'm going to speak in Tamil. I already mentioned you were not there. Announcement. So the Lord appears and he in a unique way, in a very unique way. And what is that unique fashion? We can see the Lord can appear from the nose of Brahma as Varaha. He can appear from a pillar as Narsimha. He's free. Sambhavami Atma Mayaya. I come out of my own spiritual energy. I don't have to take Brahma's permission to come through his nose. I don't have to take anybody's permission to come through the pillar or anywhere else. So sometimes people are thinking, your stories are very fantastic. I said, why? Because they're not believable at all. Lord is coming from a pillar, from the nose of Brahma and everything. Yes, it's not believable because you're so conditioned to do the same thing again and again. Punjanam, punarapi maranam. You do the same cycle. Actually, your life is very boring. You do the same life again and again and again. But Lord Ramachandra's pastimes will not be the same boring for you. Each time it may be different. And each time they are enjoyable because they are the Lord's pastimes. So how did the Lord appear as Ramachandra is a very big, huge story. I'll try to condense it and try to speak with a little background of that because today is Ramachandra Bhagavan's appearance day. Shri Ramanavami Mahotsavam ki. And we are all very happily celebrating the appearance of Lord Ramachandra. So today, after hearing many portions of the Ramayana pastimes of Lord Rama, today we shall hear about the birth pastime. So, in this way, the Lord appears every Treta Yuga. So, he chose to appear in particular ways. What we know from Valmiki Ramayana is that there were situations in Koshala, the kingdom of Maharaj Dasharath. Like I told you earlier, Maharaj Dasharath had so many wives. Actually, 3 wives are known very well because actually he had 353 wives. He got married 350 times because every time Parashurama attacked, he was in marriage. Parashurama will not attack if the king is in marriage. So every time Parashurama attacked, he got married. So those are not counted. Those are all incidental, accidental, or purposeful marriages. But he married Kaushalya specifically to have a heir to the throne of the Ikshvaku dynasty. Right? So Raghuvamsha, as we know as the dynasty, he didn't get any child. But out of Kaushalya, he got a girl child who was called Shanti. And we hear that
Dasharath was thinking that, I am looking for a boy, I'm looking for a heir to the throne. So he would still remain very dissatisfied that he was not having a heir to the throne. And in this way, he married Sumitra. At least Kaushalya had girl child, Sumitra had no child. And after that, he got very distressed. So he was given advice by many ministers and everybody else. And finally, they advised that you should go and get married to Kekaya, his daughter is Kaikai. And there is good omen that she will give you a child. Anyway, I don't mind trying. So he got married, went and met to Kekaya and got married to Kaikai, but under some conditions that we know. We heard that. The conditions briefly were that Kekaya said that my daughter will get also children. After my daughter gets children, what happens if Kaushalya and Sumitra get children? They should not become king. He said, no worry about that. Kaushalya and Sumitra will never get children. I'm also very old. But it didn't happen like that. That's why I'm telling you this. But anyway, he signed an agreement saying that if at all there are children, only Kaikai's son will become king. And this matter was not nobody except Dasharath, Vashishta, and Kekaya. During the marriage of Kaikai, Kekaya her father told her, this is the condition, make sure that your son becomes the king. Otherwise, what is the use of him getting married? This explains all the rest of the thing that we heard. But there was no child like that. And Maharaj Dasharath was in great pain. This is the background of the history. He was told that you must do an Ashwamedha Yajna. And he said, I don't mind trying any type of Yajna. So he tried this Ashwamedha Yajna, and it was very grand Yajna. Many arrangements were made. Lot of money was spent. And one fine day, Sumantra came and told him, I think something is wrong from the beginning. I have a feeling. Because if I remember right, my memory is correct. You remember Sanat Kumar came to see you once, one of the 4 Kumaras. At the time, he told that you should do Putra Kameshti Yajna to get son. And you are doing Ashwamedha Yajna. Isn't something wrong somewhere? I'm sure in ISKCON we know this immediately. We tend to do all things like this only. We plan something and we do something else, and then we turn halfway and go the other side. And then it happens and we say it's all Krishna's mercy. And we are familiar in huge organizations, it quite often happens that you land up interpreting things wrongly. And then somebody else also confirmed, yes, we must do that. So gears were changed, and then they did Putrakameshti Yajna. And they said Putrakameshti Yajna is very difficult. Actually, that's why Vasishta said, I did not tell you that. Why? Because the Yajna should be done by a person who has never seen a woman in his life. How is that possible? At least you have to see your mother here before your birth. It's impossible to be born without a mother. So Vashishta said that no, there is such a person. And this is how it opens up that there is such a person. He's the son of sage Vibhondaka. And Vibhondaka, I don't want to go into his history, we don't have time, had a son called Rishyasringa. And Rishyasringa, Risha means deer, and Rishyasringa means one who has deer's horns. He was born to a deer, and he had deer horns. He's a very wonderful looking person. His father brought him up in the forest without any exposure to anybody, because Rishyasringa's mother was a deer. And the deer came and he took the baby and the deer left. So Rishyasringa never seen his mother. And father decided, I will never put him in touch with any of the females. So he brought him up in the forest without any exposure to female. And in this way, he became a wonderful brahmachari. Everything he knows only father. For anything and everything, he'll ask father and he will do.
And he thought this is how life is. He would do his yajna, he would do his studies, he was very learned in the Shastras, and everything was going fine for Pimamtaka. Until something else was happening elsewhere. That Maharaja Romapada took the daughter of Dasharatha, adoption. He adopted the daughter of Dasharatha. Dasharatha and Romapada Maharaj was very close. And he said that you are looking for a son anyway, you have a daughter, I'm looking for a daughter. In this way, daughter was given to him. And in his kingdom, he had a problem because the Brahmanas were not treated by him properly, and they went on strike in Kulab, Zindabad. And then they had this thing, and they stopped doing the yajna, and therefore there was no food properly, and there was no proper progress, because it was Treta Yuga and sacrifice was the means. So he consulted his rishis and sages, and they said you should bring this person called Rishi Singha. If you bring Rishi Singha somehow, it will rain. Because it's not raining, because the Brahmanas are not doing the yajna and the homas and everything. And if it doesn't rain, we don't get food, we get stuck by famine, everybody will die. So it is very important those days to get rain, as though it is not important now. Even now it is important. So he made a plan, but they said that Rishi will get, but he's guarded by Vibondaka, his father. He won't allow him to go anywhere. Pakha Brahmachari. He's never even seen a woman. What to speak of him thinking of a woman? This is very interesting story for many people. Then next, what happened? They want to know. Because invariably, his vow would have been broken. The thrill of seeing how his vow is broken is very important for most people. So I'll tell you that. So the Romapad Maharaj was told that you have to do this, otherwise your people will die. So he consulted many here and there, and then they finally decided somehow you show him some women and attract him and bring him. He has not seen any women. So actually, he called all the prostitutes. He had the first national prostitute. I don't think it is done any. And now when they heard about Vibondaka and Shishanga and all the story, they ran away and they said, I don't want to die. Vibondaka is at his age. He will curse you and you'll die. So they all left. But one of them came back and said, I want to sacrifice myself for this. If I die, it is okay. But if Rishi Singha comes
And he said, hey, where are you from? You look very different. And they said, we are all rishis and sages from this particular forest. We are a whole community of people. And maybe we thought that we should also go around, and we spotted you here. And we just came just like that. And I said, you look very different and you look very nice. Why am I feeling so agitated when I see you? He did not know what was happening to him. It's because he's seeing woman for the first time. The natural attraction. So they said, don't worry, we will show you. Why don't you come to our place and we will show you. There are a lot of people like this. You can mix with them and we can all discuss the Shastra and everything. No, my father has asked me to do the yajna. No, all of us know yajna how to do. She will do for you. He said, okay, really? I'll come back fast? Yes. Some more. They took him. They took him in the boat and said all sorts of things to him, dance, chant, this, that. He got first time he's seeing females. It's a real nice story, right? We see females all the time. And there is trouble. First time he saw. So they took him all the way to Angadesh, and Rama welcomed him. As soon as he put his foot on the country, boom, it rained. He was so pure. He was so learned. He was such a wonderful personality. It rained. And everybody paid obeisance to him and said, you must stay here. You are the potent, powerful person. You must be here. And then like that, he got associated with everybody. And then he got married to Shanti, Dasharath's daughter, given to, Ramapad Maharaj. And he started living there, completely forgot. His father came to the ashram. He said, what is this lady doing here? Who are you? What did you do with my son? He got super angry. And then he said, tell me. And then everything was told because she was very afraid. And then he said, I'm going there now. By the time Ramapad Maharaj already prepared for Vibhundaka, will definitely come for his son here. And Vibhundaka came there, immediately fell at his feet, and he said, please, please don't curse me. This is what happened. And somehow he managed to pacify Vibhundaka. And he said, I want to see my son. Son is already married, by the way. And that was even more disappointing to him. So, but don't curse us. We did it all for the sake of the kingdom, for the people. You must be patient. You're a sage. You must have tolerance. You must have mercy. So in this way, he pacified him. He told Rishi Shringa, okay, as soon as you have one son, you come back to my ashram. Back again. He's very obedient to his father, he told. So this brings us to the point when Dashrath Maharaj was also told, you need Rishi Shringa to do Putra Kameshti Yajna. So he also came there with a big army. And he told Maharaj, Brahmapada, listen man, yeah, I gave you my daughter and she got married to Rishi Shringa. No, actually she's my daughter and Rishi Shringa is my son-in-law. He said, no, my daughter. So there was, all I'm asking you is tell your Rishi Shringa to come and do this yajna. I will have a son. Now you got everything. You got rain, you got daughter, you got son-in-law, you're going to get son. How is it possible that I gave you my daughter and I don't have anybody? Can't you help me out? He said, yes. So Rishi Shringa was consulted, and Rishi Shringa, he said that I have only so many days before my wife will deliver. 28 days I have. I will come on the 24th day and I'll do Putra Kameshti Yajna for 2 days and I'll jump back and go to my father's ashram. He calculated and he did very perfectly. It's very pakka. So he came to Maharaj Dasharath's place and he did this Putra Kameshti Yajna. And when he did this wonderful Putra Kameshti Yajna, there's a huge black personality that came out of the fire. He came with a huge pot of sweet rice. And he told Maharaj, he told Rishi Shringa that this should be eaten by the king's queens. And the Supreme Lord will appear as his son. This is the fortune of Maharaj Dasharath. So Maharaj Dasharath
gave half of that sweet rice to Kausalya. He split the rest into two, gave one to Sumitra, and gave another portion of that to Kaikeyi. Kaikeyi ate some of it, and the remaining she gave back to Sumitra. So Sumitra got two helpings. So she got two sons, Shatrughna and Bharata. Sorry, who's that? What did I say? Kaushalya got Ramachandra, and Sumitra got Lakshmana and Shatrughna, and Kaikeyi got Bharata. In this way, Sitaram, Lakshman, and Bharata and Shatrughna were born to Maharaj Dasharatha. All at once, he got 4 sons in one shot, quadruplets. From sweet rice, they came. I told you earlier, they come from Varaha's nose and from the pillar. Now the Lord came from sweet rice. That's why today I think they'll be serving you sweet rice. But you will not get pregnant, you will not get children. You will get love of Krishna. Ramachandra Bhagavan ki. ஆங்கிலத்துல பேசியாச்சு. இனிமே வந்து சிட்டு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. டைம் ஆயிடுத்து 6:30. நீங்க ரொம்ப லேட் பண்ணாதீங்க மகாராஜ். பின்ன வந்து எல்லாருமே பிரசாதம் சாப்பிட முடியாது, நிறைய பெரிய கூட்டம் இருக்குன்னு சொல்லாம சொல்லியிருக்காங்க. So நான் வந்து excuse me, now I have to speak in my native tongue for those of you who don't understand. And if it is Greek and Latin for you, still you can understand because it is story of Lord Ramachandra. இன்னைக்கு வந்து ஜெகநாதர் பலராம் சுபத்ரா தேவிக்கு வந்து அலங்காரம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்க? ராமச்சந்திர பகவானும் லக்ஷ்மணனும் பாத்தீங்களா இல்லையா? என்ன கையில வச்சிட்டு இருக்காங்க? அம்பும் வில்லும். Very beautiful with quivers of arrows. I'm sorry. பின்னால இதெல்லாம் போட்டு ரொம்ப நல்ல அலங்காரம். சீதாராம், லக்ஷ்மண், ஹனுமான் எப்போதுமே நம்ம பார்க்கறது உண்டு. அதே மாதிரி இங்க வந்து ஜெகநாத் பலராம் சுபத்ரா தேவி அந்த மாதிரி அலங்காரம். அம்பும் வில்லும். ராமச்சந்திர பகவான் வந்து ரொம்ப பெரிய அம்பும் வில்லு எடுத்து அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்ட். அதுல சின்ன வயசுலயே வசிஷ்டருடைய குருகுலத்துல அவர் வந்து படிக்கும் போது சின்ன வயசுலயே வசிஷ்டர் வந்து அவர் சொல்லிக் கொடுக்க போறாரு. அம்பும் வில்லும் எப்படி பிரயோஜனம் பண்ணி எப்படி உபயோகம் செய்து வந்து யுத்தம் செய்யணும்னு சொல்லி கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலேயே தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து முழுமுதல் கடவுள் பகவான். அவருக்கு வந்து தெரியாத கலை கிடையாது. அன்னைக்கு கத்துக் கொடுக்க போறாரு. கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலே அவர் வந்து வசிஷ்டர் எப்போதுமே ரொம்ப பிஸியா இருப்பாரு. அவர் மினிஸ்டர் வேற, சீஃப் பிரீஸ்ட் வேற, அவருக்கு பல இடத்துல பல இதுல இருந்து கன்சல்டன்சி கொடுக்க தேவை. எப்போதுமே பிஸியா இருப்பாரு. போன் இல்லைன்னா கூட ரொம்ப பிஸியா இருப்பாரு. போனு தேவை இல்லாம அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. அதனால பிஸியா இருக்காரு. அந்த டைம்ல லக்ஷ்மணும் ஹனுமானும் 12 வயசு கூட ஆகல அவங்களுக்கு. ரொம்ப சின்ன வயசு. அந்த வயசுல அவங்க வந்து வசிஷ்டர் நம்ம குருஜி ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு, கொஞ்சம் போர் அடிக்கிறது, கொஞ்சம் விளையாடலாம்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற அம்பும் வில்லும் எடுத்து இன்னும் கத்துக் கொடுக்கல அவங்களுக்கு அம்பும் வில்லும் எப்படி உபயோகம் செய்யணும்னு சொல்லி அந்த அம்பும் வில்லும் எடுத்து அங்க போற ஒரு ஒரு பெண்ணு போயிட்டு இருந்தாங்க. வந்து பெரிய பானையை வந்து தண்ணி எடுத்து குளத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்து வீட்டுக்கு போறா. ஒரு கிராமவாசி வந்து ரொம்ப பெரிய ரிங்கு போட்டிருக்கா. நீங்க கிராமத்துல எல்லாம் பாப்பீங்க, பெருசா மூக்குல ரிங்கு, காதுல பெருசா இருக்கும். சில பழைய போட்டோகிராஃப் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஐயோ ஏதாவது ஆயிடுமா. அந்த மாதிரி பெரிய ரிங் மூக்குல பெரிய ரிங் போட்டுட்டு போயிருக்கா. அப்ப வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து இந்த ரிங்கு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்க. ரெண்டு பேரும் சின்ன பசங்க. ரொம்ப பெருசா இருக்கே அந்த அம்மாவுடைய ரிங்குன்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிறாங்க. ப்ரொபோர்ஷனட்டா இல்ல, முகத்துக்கு வந்து இது சரியான மேக்கப் கிடையாது, ரிங்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அவங்க பார்த்து பரவாயில்ல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துறேன்னு சொல்லி வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து பழக்கணும் அனுப்புறாரு. அதை அனுப்பிச்சோடனே அந்த ரிங்கு வந்து அந்த அம்பு வந்து அந்த ரிங்கை வந்து தொட்டு அந்த ரிங்கு வந்து சின்னதாயிடுது, ரொம்ப சின்னதாயிடுது, மூக்கே அடைச்சிருச்சு. நான் அந்த அம்மா வந்து கத்த ஆரம்பிக்கும் போது ஏன்னு சொல்லி ராமர் வந்து அவர்கிட்ட திரும்பி அதை சுட்டு அந்த மூக்கு ரிங் வந்து திரும்பி கரெக்ட் சைஸ் பிக் ஸ்மால் பண்ணி கரெக்டா
ஃபிட் பண்றாரு. இதுதான் கரெக்ட் சைஸ் சொல்லி கரெக்ட் சைஸ் ஃபிட் பண்றாரு. அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து, நீங்க என்ன பண்றீங்க என்னுடைய மூக்குல, என்னெல்லாமும் நடக்குது என்னுடைய மூக்குல, பெருசாகுது சின்ன ஆகுது, நீங்க தான் பண்றீங்கன்னு சொல்லி பாங்க 2 பேரும் சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, நான் இன்னும் ஏதோ பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் வந்து அந்த ரிங்க திரும்பியும் மூக்குல இருந்து வெளியில எடுத்து காத்துல மேல பரவி வைக்கிறார். என்னுடைய ரிங்கு போயிட்டு ரிங்கு போயிட்டு இதெல்லாம் குரு கூட நடக்கிறது. வசிஷ்டர் ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு, அதனால எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க, பசங்க எல்லாம் நல்லாம சொல்லி. இன்னும் வந்து அம்பிலும் ஆர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் தொடங்கல, இவங்க ஆல்ரெடி கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க வேற மாதிரி. அந்த காத்துல போய் அது வந்து அங்க வந்து ராமர் வந்து திரும்பியும் அம்பு வில்லை எடுத்து திரும்பியும் சுட்டு அதை வந்து அந்த பெண்ணுடைய மூக்குல திரும்பி வைத்து உடனே நல்ல பசங்க ஆயிட்டாங்கன்னா வசிஷ்டர் வந்து இந்த பிரீஃப் டைம்ல இதெல்லாம் செய்தாங்க அவங்க. ராமர் வந்து அம்பும் வில்லும் வைத்து ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்ட். சுக்ரீவன் வந்து சுக்ரீவனுக்கும் ராமருக்கும் இந்த அக்ரிமெண்ட், அதாவது எனக்கு சீதாவை நீ கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும், நான் வந்து உனக்கு வாலியை சரிப்படுத்தி கொடுப்பேன், திரும்பி உனக்கு இந்த கிஷ்கிண்டால நீ வந்து யூ வில் பிகம் கிங் அகைன், அது இல்லாத உன்னுடைய மனைவியும் உனக்கு திரும்பி வந்துடுவா தாரு, இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் வாலிய சேலஞ்ச் பண்றேன், அவர் வந்து வருவாரு எங்களுடைய யுத்தம் பண்றதுக்கு, 1-to-1 ஃபைட் நம்ம பண்ணுவோம், வாலி எப்போதுமே ரொம்ப பலசாலி, அதனால ஐ ஹவ் நோ ஹோப், நீ நடுவில் வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் ஹிம். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் போகும்போது அதுக்கு முன்னால சுக்ரீவனுக்கு ஒரு டவுட். ஆக்சுவலா ராமச்சந்திரனுக்கு வாலி யாருன்னு தெரியாது, வாலியுடைய சக்தி வாலியுடைய பலம் அவருக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த வாலியுடைய ஹிருதயத்திலையுமே சுக்ரீவனுடைய ஹிருதயத்திலையுமே பரமாத்மாவாக ரசிக்கிறது அந்த சேம் சுப்ரீம் பகவான் ராமச்சந்திர தான். சர்வஸ்ய சாஹம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்தஹ ஸ்மிருதி ஞானம் அபோஹனம் ச ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஷ்டதி, இந்த மாதிரி பகவத்கீதால சொல்ற மாதிரி. சோ அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், இவருக்கு என்ன மாதிரி டவுட்னு சொல்லி. யாருக்கு? சுக்ரீவனுக்கு டவுட். ஏன்னா வாலி கிட்ட இருந்து நிறைய வாங்கி 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 அவரை பத்தி ரொம்ப பயமா இருக்கு, ஜெயிச்சிருவாரா இல்ல தூத்துருவாரான்னு. சோ ராமச்சந்திரருக்கு இது தெரியும், இந்த மாதிரி அவருக்கு டவுட் இருக்குன்னு சொல்லி அவரை உன்னுடைய சக்தி என்னன்னு எனக்கு தெரியணும்னு சொல்லி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றாரு ராமச்சந்திர பகவான் அவருக்கு. அவருடைய அம்பும் வில்லும் வைத்த சாலமரம், ஒரு 8 சாலமரத்துக்கு வழியா ஒரே ஒரு அம்பு அனுப்புறாரு. அது 8 சாலமரத்திலையும் குத்தி கீழே பூமியில குத்தி கீழே அத்தல வித்தல சுத்தல மகாத்தல தலாத்தல பாத்தாள வர போய் அங்கிருந்து திரும்பி வந்து ராமருடைய குதிரையில திரும்பி வர அங்க உட்கார்ந்து. இது வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட்ல நடக்குது. அதை பார்த்து வாலி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. பா, இந்த மாதிரி வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாதுன்னு சொல்லி. இதுதான் கிரேட்னஸ் ஆஃப் மகாராஜ் ராமச்சந்திர பகவானுடைய ஸ்பெஷலான அம்பும் வில்லும் வைத்திலையில பலது நடந்தது. கடைசியில் அவர் வந்து ராவணனை வந்து கொன்னதும் இதே மாதிரி அம்பும் வில்லும் வைத்து. ஸோ தட் இஸ் வை இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான அலங்காரம் ராமச்சந்திர பகவானுக்கு. காட்டுல ஃபுல்லா எப்போதுமே இப்படிதான் அரைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. பாக்குறதுக்கு அவங்க 2 பேருமே பார்த்தா ஏதோ ரொம்ப பெரிய குடும்பத்துல, க்ஷத்திரிய குடும்பத்துல இருந்து வரவங்க மாதிரிதான் அவங்களுடைய லட்சணம் எல்லாம். அவங்க நடக்கிறதும் ஒரு சிம்ம மாதிரி, சிம்ம கிரீவம், அந்த மாதிரிதான் நடப்பாங்க. ஆனா அவங்களுடைய ட்ரெஸ் வந்து ரிஷிகள் முனிகள் மாதிரி, தலையில ஜடமுடி, துணி போட்டுக்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி. அதனால இது ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலா இருந்து பாக்குறவங்க எல்லாருமே யாரு இவங்க, சத்ரியனாவும் பார்த்தா சத்ரியன் மாதிரி இருக்காங்க, அவங்களுடைய நடத்தம் இதெல்லாம். ஏன்னா அம்பும் வில்லும் பெருசா வச்சிருக்காங்க, ஆனா வந்து ரொம்ப செயின்ட்லியா இருக்காங்க, ரொம்ப சாது மாதிரி இருக்காங்க. ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கிற கேரக்டர்.
அதனாலதான் சில டைம்ல சீதாவே வந்து ராமச்சந்திர பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு, நீங்க வந்து காட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க, உங்க அப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கட்டளை கொடுத்திருக்காரு, அதை நிரூபிக்காக நீங்க காட்டுல வந்திருக்கீங்க, காட்டுல வந்து ரிஷிகளும் முனிகளும் அவங்கதான் இருக்காங்க, ஏன் இந்த அம்பும் வில்லு வச்சுட்டு எப்படி ஓட்டிட்டே இருக்கீங்க, ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கு அவங்க பார்க்கும்போது சொல்லி சீதா கேட்கிறாரு. இது தேவையில்லை தானே? அப்ப ராமர் வந்து, இல்ல, முனிகள் ரிஷிகள் எல்லாம் இந்த ராட்சசர்கள் இவங்கெல்லாம் அசுரர்கள்லாம் வந்து அவங்க ஆக்கிரமணம் செய்து பொல்யூட் செய்து எல்லாம் கெடுக்கிறாங்கல்ல, அவங்க அவங்களுக்கு வந்து சேவிக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி செய்யறேன்னு சொல்லி சீதா வந்து, இல்ல, எப்போதுமே இந்த அம்பும் வில்லும் வந்து கேரி பண்ணிட்டே இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம், மனசை வந்து அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையே சொல்றாரு ராமர். ராமர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேட்கிறாரு, சரி சொல்லுன்னு சொல்லி, இந்த அம்பு வில்லும் நீ இப்படி கையில வச்சுக்கிட்டே எப்பவுமே இருந்தேன்னா உன் மனசு மாறும், அது எப்படி மாறும்னு சொல்லி கொடுன்னு இந்த கதையை சொல்றான் சீதா. சீதா என்ன கதை சொல்றான்னா, ஒரு காலத்துல புராணத்துல சொல்லிருக்கு, பல காலத்துக்கு முன்னால ஒரு பிராமணன் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி பிரம்ம தேஜஸ், ஒரு பிரம்ம ரிஷி மாதிரி பலவிதமான பவர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி தபஸ்யம் செய்யறாரு, கோர தபஸ்யம் செய்யறாரு. இந்திரனுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல யார் வந்து தபஸ்யம் செய்தாலுமே அவருக்கு ஒரு பயம், என்னுடைய பதவி போயிடுமோ, இவங்களுக்கு வந்து தபஸ்யம் செய்து என்னைய தள்ளி போட்டு என்னுடைய பதவி எடுத்துப்பாங்களோ, இந்த பதவி என்ன சொல்லி அவர் அதனால அதை இவாலுவேட் பண்ணி யாரெல்லாம் அவனை தட்டி விட்டுரு, அவன் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பிளான். கரெக்டா? இங்கேயும் அப்படிதான், நம்ம பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவங்க எல்லாம் இப்படிதான், ரொம்ப பயந்துப்பாங்க, யாரு என்ன பண்றாங்களா, பொசிஷன், பவர், பாலிடிக்ஸ், இதனால இந்த உலகமே இப்படிதான், இந்திரனுக்கும் அப்படிதான். சரி, இவர் பண்றாருன்னு சொல்லி, ஆனா இவர் பிராமணர், இவருக்கு ரொம்ப புலன்களுடைய கண்ட்ரோல், மனசுடைய கண்ட்ரோல் அப்படியே இருக்கிறதுனால ரம்பாக்கு இல்லாதவா மேக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சா ஒரு சமயம் சரியாகலைன்னா கஷ்டம்னு சொல்லி அவரே வந்திருக்காரு. யாரு? இந்திரன் எங்க பிரகடமாய் பிராமணருக்கு முன்னால, அந்த பிராமணன் ரொம்ப என்ன பாக்குறது, இந்திரன் வந்திருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி, ஒண்ணு இல்ல, நீ வந்து இவ்வளவு நல்ல பிராமணன், உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சோடு, வாட் இஸ் இன் தமிழ் ஃபார் சோடு, வாள், ஒரு வாளை வந்து கொடுக்குறாரு, ஷைனிங் பியூட்டிஃபுல். இதை வச்சு என்ன பண்றதுன்னு கேட்கிறேன், சும்மா வச்சுக்கோ, சும்மா வச்சுக்கோன்னு கொடுக்குறாரு. இது இந்திரர் கொடுக்கலான்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மாதிரி சந்தோஷம், இந்த வாழை பார்த்து அவர் ஆசிரமத்துக்கு முக்குல அப்படி வைக்கிறாரு, இந்த ஷைனா அப்படி நிக்கிறது, கோல்டன் ஹேண்டிலும் அது. அப்புறம் டெய்லியோடைய ஹோமம் யாகம் எல்லாம் பண்ணி அந்த வாழை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. எதுக்காக கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அந்த ஒரு நாள், 2 நாள், 3 நாள் முடிஞ்சப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அந்த வாழை எடுத்து, நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு சொல்லி 2-3 தடவை பிடிச்சாரு. அப்புறம் கொஞ்சம் வெளியில போனாரு, வாள் இருக்குன்னு சொல்லி 2-3 செடியை வெட்டினாரு, படாக் படாக், வா பவர்ஃபுல் சொல்லி உள்ள வச்சாரு. டைம் ஆச்சு, ஹோம யாகம் சொல்லி திரும்பியும் நைட்ல யாகம் பண்ண தூங்கும் போது திரும்பியும் இந்த வாள் பண்ணலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். இட் காட் இன் டு ஹிஸ் ஹெட், இந்த வாள் வந்து மனசுக்குள்ள போயிடுது, அங்கேதானே இருக்க. அடுத்த நாள் வந்து காலம்பரம், இல்ல நான் பூ பறிக்கிறதுலாம் வாள் எடுத்து பண்ணிக்கிறேன் சொல்லி வாள் எடுத்து பூ பறி எல்லாம் எடுத்தாரு. அப்புறம் ஆஃபரிங் எல்லாம் எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ், பெரிஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை, பழங்கள் எல்லாம் அதையும் நான் வாள் எடுத்து எடுக்கிறேன்னு சொல்லி மெதுவா வாழ் சொல்லி இந்த வாழை எடுத்து டெய்லி ஒரு 1/2 hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours சொல்லி யாரையும் வெட்டி வெட்டி சுத்தி அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வெட்டி, அப்புறம் மிருகங்கள் எல்லாம் வெட்ட ஆரம்பிச்சாரு, வாழ ஆரம்பிச்சாரு, எல்லாத்தையுமே வெட்டி வந்து ஒரு ராட்சசன் மாதிரி அந்த வாழை வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே கெட்டு போச்சு, அவருடைய தபஸ்யமே. ஒரு வாளுனால இந்திரன் வந்து அதை பார்த்து தேங்க்யூ வெரி மச், அவருடைய தபஸ்யம் எல்லாம். இந்த கதை வந்து சீதா வந்து ராமச்சந்திரத்தை சொல்லி, இதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், ராமர் வந்து இந்த மாதிரி ஆகி எங்கேயோ போயிடுவாருன்னு சொல்லி
சீதா இந்த கதையை சொல்றா. இப்ப ராமர் வந்து சிரிக்கிறாரு. சீதா இந்த மாதிரி பலதும் கதைகள் எல்லாம் சொல்லும் போது ராமருக்கு ரொம்ப அம்யூசிங்கா ஹியூமரஸா இருக்கு. முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் பகவான், அவர் தான் ராமச்சந்திரர். அவர் பத்தி ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்கிறா சீதா. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா பின்ன என்னுடைய ராமர் எங்கேயே போயிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லி நான் கஷ்டப்படுவேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சீதாவும் ராமருக்கும் பல விதமான ரெடி டெல் மீ ரெடி பல விதமான லீலைகள் இந்த மாதிரி. சீதா வந்து ராமர் வந்து டெய்லி இந்த அயோத்தியால அவரோட டியூட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப டயர்டா வருவார் வீட்டுல. சம்டைம்ஸ் நிறைய பேரை பார்த்து நிறைய இடத்துல அவருடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் கொடுத்து இந்தந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் பார்த்து வருவார். ஒரு நாளைக்கு வராரு இந்த மாதிரி டயர்டா. அப்போ சீதாவை பார்த்து ரொம்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லி சீதா வந்து உட்கார வைத்து நான் அவங்களுடைய ஃபுல் மசாஜ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி துணியெல்லாம் எடுத்து சூடு தண்ணியெல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் வந்து மசாஜ் பண்றா. பண்ணும்போது சீதாவோட கையில மோதிரம், அந்த மோதிரத்துல பவிழம், இந்த எமரால்டு, அது இதெல்லாம் கல்லெல்லாம் விதவிதமான கல்லு. சீதா வந்து ராமரை பத்தி பல கதைகள் எல்லாம் கேட்டு அவருடைய லீலைகள் எல்லாம். அப்புறம் வந்து பாடி அப்படியே தேய்க்கும் போது கீழே வந்து பாதம் வரை வரும்போது சடனா ஷாக் ஆகுது சீதாவுக்கு. எல்லாத்தையும் தூக்கு போட்டு சொல்லி ரொம்ப இது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கிறாரு ராமர். என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டார். இல்ல, என்னுடைய மோதிரத்துல இந்த கல் இருக்கு, உங்களுடைய பாதம் வந்து அந்த கல்லுல பட்டு அதுல இருந்து அல்லியா வந்து வெளியில வந்தார, அந்த மாதிரி ஏதாவது என்னுடைய மோதிரம் உங்க பாதத்துல இருந்து யாரா வெளியில வந்துட்ட, அவங்க கூட நீங்க போயிட்டீங்கன்னா நான் இங்க இருப்பேன்னு சொல்லி நான் பயந்துட்டேன்னு சொல்லி ராமச்சந்திரர் வந்து கீழே உருண்டு பிறண்டு சிரிக்கிறார். இந்த மாதிரி சீதாவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா பியோர் ஹார்ட்டடா அந்த மாதிரி ஒரு பயம், என்னுடைய மோதிரம் உங்களுடைய காலில் பட்டுருக்குன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஆலியா மாதிரி வேற யாராவது ஒரு பெண் வந்துச்சுன்னா அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு சொல்லி பயந்துகிட்டேன்னு சொல்ல. ஸோ ராமரும் லக்ஷ்மணுக்கும் ராமரும் சீதாவுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நடக்கிற லீலைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து ராமாயணத்துல கேட்கலாம். ராமச்சந்திர பகவானுடைய லீலை கேட்டு அவருடைய பர்ஃபெக்டான ஒரு கணவன், ஒரு ஹஸ்பண்ட், ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு புத்திரன், ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ராஜா, ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு அண்ணா, இந்த மாதிரி பல ரோல்ஸ்ல அவர் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா அவரோட டியூட்டிஸ் எல்லாம் செய்யறத பார்த்து ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு ஆத்மா, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா இந்த உலகத்துல இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா ஒவ்வொரு டியூட்டியும் செய்ய முடியாது. அதாவது யாராவது இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா எல்லா டியூட்டியுமே செய்யறாங்கன்னா அவர் வந்து முழுமுதல் கடவுள் பகவான் தான் இருக்கும், அவரால்தான் இது முடியும்னு சொல்லி ராமச்சந்திர பகவானுடைய ரொம்ப பர்ஃபெக்டான மரியாதை புருஷோத்தமன் சொல்லி அவர் செய்யற காரியங்களை பார்த்தா நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி ஐடியலா நல்லா வாழலாம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी की, रामनवमी महोत्सवम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आरती हरे कृष्ण நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறப்பு அளித்தமைக்கு அடுத்ததாக பகவான் ஜெகநாதர் பலராம ஸ்ரீகருக்கு பகவான் ராமச்சந்திரருக்கு சிறப்பு தீபாவளி நடைபெறுவது. முதல் பெரியவர்களுக்கு வயதில் மூத்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்கள் உள்ளே செல்வதற்கு உதவி செய்திருந்தாரு அனைவரும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதுபோல புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் இந்த மேடையின் அருகே வந்து குழுவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுக்காக சிறப்பு பரிசு காத்து